Présidente, mes chers collègues, bonjour à toutes et à tous. J'ouvre donc la séance et vous souhaite la bienvenue au Forum méditerranéen annuel de l'Assemblée parlementaire de l'OSCE, dédié cette année, vous le comprenez bien, à la situation au Moyen-Orient. C'est avec beaucoup de gratitude que je tiens à remercier nos hôtes arméniens pour leur hospitalité. Et avant de démarrer, je souhaite vous faire part de quelques remarques techniques. L'interprétation simultanée dans les 6 langues de l'OSCE est assurée. Nous prévoyons de conclure cette réunion à 12h30, dans 3 heures précisément, et au-delà, nous n'aurons plus d'interprétation possible. Par conséquent, nous demanderons à tous les orateurs inscrits de limiter leurs interventions à 4 minutes et nous garantissons ainsi qu'au moins un orateur par délégation inscrite ait la parole. 6 points figurent dans notre ordre du jour. Le secrétariat l'a d'ores et déjà fait circuler et je vous demande de bien vouloir adopter cet agenda. S'il n'y a pas d'objection, l'ordre du jour est donc adopté. Madame la Présidente, chère Pia Coma, Monsieur l'Ambassadeur, Mesdames et Messieurs, chers collègues, je vous remercie pour votre présence aujourd'hui à Yerevan, pour votre engagement dans le dialogue autour des affaires méditerranéennes. C'est la première fois que ce forum se réunit en présentiel depuis 2019. En 2019, nous étions à Marrakech. Il était donc bien temps de reprendre cette habitude. Je voudrais également remercier notre présidente Pia Coma pour la confiance qu'elle m'accorde en m'invitant à poursuivre mon mandat de représentant spécial pour les affaires méditerranéennes. Et enfin, je voudrais remercier tout particulièrement les parlementaires des États membres, des États partenaires qui sont présents sur place ou qui, à leur demande, seront présents à distance afin que nous puissions les uns et les autres échanger sur les problèmes, les perspectives de cette grande région méditerranéenne que nous avons en partage. En effet, il est essentiel d'inclure cette perspective régionale à la mesure de la complexité des défis auxquels les pays concernés et leurs populations font face aujourd'hui. Dans nos précédents forums méditerranéens, j'insistais sur la nécessité de réfléchir et d'agir ensemble face aux conséquences dévastatrices du réchauffement climatique dans une région où les catastrophes naturelles mettent hélas à rude épreuve nos capacités de mobilisation internationale sur les plans médiatiques, politiques et surtout humanitaires. Les tremblements de terre en Turquie et au Maroc, les incendies en Algérie et en Grèce, ainsi que les inondations meurtrières à Derna en Libye et dans de nombreuses autres régions. Les catastrophes naturelles ont provoqué 32,6 millions de nouveaux déplacements de population en 2022, ce qui en fait le chiffre le plus élevé de la décennie. Ces populations migrent dans des conditions périlleuses, exposées à toutes sortes de dangers. Nous pouvons nous attendre à une augmentation importante de migrations forcées résultant de facteurs environnementaux dans les années à venir. En effet, la Banque mondiale estime que le changement climatique pourrait contraindre d'ici à 2050 quelques 216 millions de personnes dans le monde en développement à migrer à l'intérieur de leur pays, et l'Afrique subsaharienne pourrait enregistrer, elle, jusqu'à 86 millions de migrants climatiques internes. La coopération internationale, la lutte contre la traite des êtres humains doivent dès aujourd'hui jouer tout leur rôle pour tenter d'endiguer ces mouvements dont les premières victimes, bien trop nombreuses hélas, sont les migrants eux-mêmes, dont les droits humains sont outrageusement bafoués, ou pire encore, et j'en reviens à notre sujet, pour lesquels la mer Méditerranée se transforme en cimetière. À cela s'ajoutent les conflits dans de nombreuses régions frontalières aux pays méditerranéens qui ne cessent de se répercuter sur leur stabilité politique et économique, impactant notamment la sécurité alimentaire.
l'effondrement de l'accord céréalier de la mer Noire aggrave l'insécurité alimentaire mondiale et cela concerne de manière significative nos partenaires et pays participants de la région méditerranéenne. Aujourd'hui, je m'exprime ici en tant que président de ce forum de dialogue. Je suis aussi, mais comme vous tous, parlementaire de mon pays, sénateur français, et je voudrais rappeler que nous condamnons sans ambiguïté l'attaque du Hamas et d'autres groupes terroristes contre Israël le 7 octobre dernier. Une attaque massive, inhumaine, abominable. Une attaque contre des civils, hommes, femmes et enfants, dont certains en très bas âge, des bébés, lâchement et sauvagement assassinés de sang-froid, torturés, violés, pris en otage. Quarantaine de Français sont portés disparus ou retenus en otage et aucun de nos pays, je crois, n'échappe à la règle. Je réitère donc notre demande que tous les otages, quels qu'ils soient libérés immédiatement et sans condition. Je voudrais rappeler ici, et vous le ferez, je le crois, chacun à votre façon, rappeler ici la solidarité de la France avec Israël, en rappelant qu'effectivement, Israël a le droit à la sécurité, a le droit de se défendre et de protéger sa population. Israël a le droit de se défendre et le devoir de le faire, certes dans le respect du droit international, en particulier du droit international humanitaire, et donc avec le souci de la protection des populations civiles. Mes chers collègues, je pose la question, en quoi le Hamas représente-t-il les Palestiniens? Il les tient en otage dans la bande de Gaza, où en fait il n'apporte que de la violence, de la terreur et une crise humanitaire terrible. Face à cette crise humanitaire, notre devoir, y compris celui d'Israël, est de garantir la fourniture continue aux populations civiles, dont les femmes et les enfants de Gaza, des biens de première nécessité, de l'eau, de la nourriture, des médicaments, du carburant. La vie des civils doit être préservée. Il y a réellement urgence sur ce point. Et enfin, je tiens à redire ici combien notre devoir à l'Assemblée parlementaire de l'OSCE, au sein de ce forum, est aussi de tout faire pour éviter l'embrasement de la région. Nous avons le devoir collectif et impérieux de retracer un chemin de paix, une paix durable, répondant aux aspirations légitimes des populations israéliennes et palestiniennes de vivre en paix, non pas face à face, mais si possible côte à côte. Nous connaissons en fait les conditions d'une telle paix, des garanties fondamentales apportées à Israël pour sa sécurité et un État pour les Palestiniens. La seule solution viable est, me semble-t-il, c'est en tout cas la position française, la solution à deux États. Il faudra relancer ce processus politique, le seul conforme à nos idéaux, qui sont aussi les conditions indispensables à la paix et à la sécurité, et qui, je le rappelle, mais ce n'est peut-être pas nécessaire, sont inscrits dans les principes fondateurs d'Helsinki et de la Charte des Nations Unies. Alors, mes chers collègues, poursuivons notre dialogue. Nous allons maintenant écouter nos intervenants. Si vous avez des questions ou des commentaires à leur adresser, je vous invite à le faire le moment venu dans le débat qui va s'ouvrir et qui suivra leur présentation et les remarques des partenaires. À cet effet, une liste est actuellement ouverte et je vous invite à signaler votre nom et votre pays auprès du secrétariat assis à mes côtés pour vous y inscrire. Si possible, pour faciliter l'interprétation lors de ce forum, pour celles et ceux d'entre vous qui ont l'intention de lire leur intervention, merci d'en faire parvenir une copie au secrétariat afin qu'ils puissent le transmettre aux interprètes. Voilà, mes chers collègues, mon propos d'ouverture, et c'est maintenant avec grand plaisir que je cède d'abord la parole à notre présidente, Madame Pia Kauma. Madame la Présidente, c'est à vous. Merci, Pascal. Dear colleagues, dear friends, thank you very much for joining us this morning. And thank you, dear Pascal, for inviting me to say a few words.
Even before we enter into this topic of our debate, this Mediterranean Forum is an event in itself. For the first time in 4 years, we are meeting in person to debate the OSCE's Mediterranean agenda. That forum in 2019 was held in Marrakesh, where for the first time an OSCE partner country hosted a statutory meeting of the OSCE PA. The 2019 autumn meeting, organized by our friends in Morocco, was the culmination of decades of efforts by PA leaders to engage with parliaments from the southern shore of the Mediterranean Sea. Let me recall in particular the dedication of the late Elsie Hastings, who was instrumental in that endeavor. I also want to thank you, Pascal, for having served as our special representative on Mediterranean affairs for over 6 years now. I know how much work you have put into meeting with ambassadors in Vienna and parliamentarians during our meetings. Thank you, Pascal. Merci. Clearly, the COVID-19 pandemic has set us back on this front. We did manage to hold an online forum in 2021. But you will agree with me that nothing replaces people-to-people contacts. I'm glad that our friends from Morocco are participating in this autumn meeting. I recognize your long-standing commitment to the OSCE Parliamentary Assembly. We are very proud to have you contribute to our debates. Although a delegation from Israel was unable to travel to Yerevan due to the situation in the country, we will hear a recorded address by the Speaker of the Knesset. Given the defining moment we are witnessing in the Middle East, I'm sure that this will be an important message to hear. We should also welcome that our partners are willing to engage with the OSCE Parliamentary Assembly at the highest level. We should continue to encourage this. I also want to use this opportunity to encourage you all, as members of your national parliaments, to engage with parliamentarians from our partner countries. Friendship groups, for instance, are a great way to also promote their participation in our meetings. Especially given the current events in the Middle East, we need to encourage greater participation by parliaments from the southern shore of the Mediterranean. We need to hear your voices in our debates. We need to hear your perspectives, and we need this to make sure that we will find the right solutions to our common challenges. I'm sure that today's addresses and debates will be a first step in that direction. I wish you all a fruitful debate. Thank you. Merci, Madame la Présidente, pour ces remarques introductives. Et je passe à présent la parole à Monsieur l'ambassadeur Vesa Häkkinen, représentant permanent de la Finlande auprès de l'OSCE et qui préside cette année le groupe des pays méditerranéens pour la coopération de l'OSCE et qui nous rejoint en direct et en visio depuis Vienne. Monsieur Häkkinen a pris la direction de la délégation finlandaise en 2021. Il a poursuivi une carrière distinguée au sein du ministère des Affaires étrangères finlandais depuis 1999. Il a servi comme ambassadeur en Irak de 2019 à 2021. Il a aussi occupé différents postes en Pologne, en Suède et en Russie. M. Häkkinen a commencé sa carrière en tant que journaliste freelance et il possède une maîtrise en sciences politiques de l'Université d'Helsinki. Monsieur l'ambassadeur, bienvenue et je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Madam President, Excellencies, ladies and gentlemen, first of all, very good morning here from Vienna. Unfortunately, I was not able to participate in person, but nevertheless, it's an honor for me to address this meeting on behalf of the Finnish chairpersonship of the OSCE Mediterranean Partners for Cooperation Group. Before I begin, let me start by thanking Armenia for hosting the meeting. As this meeting takes place in Yerevan, I would want to highlight first the situation in the Southern Caucasus very shortly. Recent exodus of Nagorno-Karabakh
Armenian population. So the humanitarian considerations, non-use of force, the diplomacy, they should or there must be the tools on the way to sustainable peace in the region. So, ladies and gentlemen, the Mediterranean Partnership for Cooperation group plays a central role in enhancing security. It brings together 53 countries across the OSCE and the Med region. As the incoming chair of the OSCE Chair 2025, we were entrusted with the role of the Med Group's chair, and this happened, as you know, 1 year ahead of schedule, as the OSCE chairpersonship for 2024 was and still is undecided. But I can assure you that the work still goes on here in Vienna, even as I'm speaking. Finland accepted this responsibility in order to support the functioning of the OSCE. In line with the normal annual rotation, Finland will continue its Mediterranean chairpersonship also next year. So, ladies and gentlemen, Russia's invasion of Ukraine fundamentally weakened our security environment. It is at its lowest level since World War II. The attack is a brutal violation of international law and our jointly agreed principles and commitments. This has highlighted the need for intensified cooperation among OSCE partner countries and participating states. The OSCE partnerships offer a unique perspective to the security situation in the OSCE region and its neighboring hood, if I may formulate that way. So, Mr. President, Madam President, the Mediterranean region is facing several transnational and cross-dimensional challenges. Med partners are working hard to address these challenges. Still, the current situation in the region remains alarming. As you all well remember, on 7th October, the security of the Med region was profoundly shaken as Hamas launched a brutal terrorist attack against Israel. During the past 6 weeks, 1,200 people in Israel and more than 11,000 people in the Palestinian territory have lost their lives. The humanitarian situation in Gaza is catastrophic. Finland calls for urgent access of aid in accordance with international humanitarian law. We urge the opening of humanitarian safe corridors for the protection of civilians. So what happens in our immediate neighborhood, like now in the Middle East, reflects immediately on the security of all of us. Increased geopolitical tensions force us to find creative ways to respond to security threats. We have to respond comprehensively, combining informal and formal processes. We must maintain the space for negotiated solutions in which all segments of society are included. From our point of view, empowering the role of youth, especially young women, in the role of security is crucial. That's also something that we will emphasize and prioritize during our chairpersonship. And for this, the OSCE offers valuable tools. They include field missions, projects, and dialogue platforms to equip citizens with skill sets to strengthen security locally. The Med Partnership for Cooperation is an excellent platform for developing joint responses to counter security threats. It is also clear that the OSCE partners value OSCE as a platform for dialogue. They have demonstrated their commitment through practical cooperation and active participation. So, dear participants, Finland will chair the Med Partners for Cooperation Group for nearly 2 years. During this period, Finland will invest together with the partners in building confidence and strengthening resilience in the OSCE and Mediterranean regions.
there will be a special focus on youth as promoters of security and stability, and this goes also with by sharing best practices. We strongly believe in the continued relevance and added value of the OSCE Mediterranean Partnership. We remain dedicated to further strengthen its strong relations with the OSCE Med partners will be a necessary for a productive OSCE chairpersonship for Finland in 2025. I thank you, Mr. President, and thank you, ladies and gentlemen. Merci, Monsieur l'Ambassadeur, d'avoir pris le temps de nous adresser votre message qui nous met, je le crois, un peu d'espoir et un peu de baume au cœur. Je vais maintenant passer la parole aux représentants des délégations des pays partenaires. Je rappelle que nous avons 6 pays méditerranéens partenaires, l'Algérie, l'Égypte, Israël, la Jordanie, le Maroc et la Tunisie. Nos collègues marocains sont physiquement présents et je les en remercie. Nous aurons une intervention du président de la Knesset et quant aux 4 autres pays, ils n'ont pas donné suite malgré quelques échanges pour une intervention ce matin. Je passe donc, et c'est par ordre alphabétique, la parole à la délégation israélienne, donc représentée aujourd'hui à distance par le président de la Knesset, M. Ami Rohana. Monsieur le Président, la parole est à vous. President of the OSCE Parliamentary Assembly, distinguished colleagues at the OSCE Parliamentary Assembly, my fellow parliamentarians, my friends, thank you for giving me the opportunity to address you today. Simchat Torah, one of the happiest holidays on the Jewish calendar, fell on October 7th. The festival marks the conclusion of the annual cycle of public Torah readings and then celebrates renewal with the beginning of a new cycle. However, starting at 6:30 that morning, this day would go down in history as the deadliest day for the Jewish people since the Holocaust. That morning began with a series of coordinated attacks initiated by Hamas terrorist organization. They were joined by other Palestinian terrorist organizations as well as unaffiliated Gaza residents who rushed in carrying knives, cleavers, hammers, and other deadly instruments as soon as they realized that the border was wide open and the Jewish communities were exposed. Over 1,200 Israelis were brutally murdered in these attacks. Dozens of babies were slaughtered, and the recovered bodies of Israeli civilians showed signs of torture and extreme violence. People were found tied up and burnt alive. A music festival celebrating love was transformed into a killing field. The terrorists brutally butchered women, children, men, and the elderly in ways unimaginable to the human mind. Children were shot while hugging their parents in their homes. Entire families were murdered in cold blood. In addition to the murderous rampage, these terrorists took 240 Israelis hostage. After the horrors of October 7th, the equation is clear. Hamas is ISIS, and much worse. Israel, a nation born out of the ashes of history's darkest chapter, stands as a beacon of democracy and resilience in the turbulent Middle East. Hamas, an internationally recognized terrorist organization, is still targeting innocent civilians with indiscriminate rocket attacks. These tactics include using civilians' infrastructure
for military purposes and putting their own people at risk by exploiting them as human shields. We have not only every right to protect our citizens from these relentless attacks, we have the obligation to do so. The primary purpose of a state, any state, is to ensure the safety and security of its citizens. The atrocities of Hamas and its partners, their despicable and inhumane actions, are not only directed against Israelis, but also against citizens of many states represented by delegations in this very room. We extend our deepest sympathies to the delegations from these countries who lost citizens or whose citizens are still held hostage in Gaza. Hamas's supporters celebrate these atrocities, the dead and the hostages, even in cities across the OSCE area, which demonstrates the widespread influence of the inhumane Hamas ideology. We must fight it and defeat it. The battle against this terror is not and should not be Israel's struggle alone, and we must stand shoulder to shoulder. Hamas, just like ISIS, poses a threat to all of us. Now is the time to act. First and foremost, I would ask that you speak up and raise your voices on behalf of those who were abducted and remain in Hamas captivity. We demand the immediate and unconditional release of all the hostages. Second, stand by Israel. Stand by Israel as we eliminate terror and jihadism and preventing it from coming your way. Stand by us. Thank you. Merci, Monsieur le Président, pour votre intervention. Je voudrais, mes chers collègues, vous préciser que nous avions proposé aux représentants du Conseil national palestinien de s'exprimer devant nous, à plusieurs reprises d'ailleurs. Nous avons eu des collègues membres du Conseil national palestinien qui ont participé à ce forum les années précédentes, mais cette année, ils n'ont pas souhaité s'y associer. Je souhaitais quand même le préciser. Je vais donner maintenant la parole à nos collègues de la délégation marocaine. Nous aurons donc deux interventions, puisqu'il y a deux chambres au sein du Parlement marocain, la Chambre des conseillers et la Chambre des représentants. Par contre, je ne sais pas lequel d'entre vous commence. Donc voilà, Madame, chers collègues, prenez la parole. Excellences, Mesdames et Messieurs, au nom de la délégation de la Chambre des conseillers du Maroc, je tiens à exprimer notre sincère gratitude pour l'excellente organisation de la 21e réunion d'automne et du Forum méditerranéen par les autorités arméniennes et le secrétariat de la paix OSCE. De plus, l'accueil chaleureux et la richesse culturelle de l'Arménie ont créé un environnement propice aux discussions fructueuses, favorisant un cadre de travail adéquat pour une meilleure compréhension des défis complexes auxquels notre région est confrontée. Le Maroc, en tant que partenaire de coopération, est résolument attaché aux principes fondamentaux de notre forum, une adhésion d'autant plus pertinente dans le contexte actuel, tendu en Méditerranée. Notre engagement pour la paix et la démocratie et notre défense des droits humains sont essentiels pour relever les défis du Moyen-Orient et pour guider la région vers une stabilité et une prospérité durable. Dans cette optique, le Forum méditerranéen de la paix OSCE s'avère être une enceinte privilégiée, un lieu où le dialogue fructueux et les initiatives collaboratives peuvent être efficacement menées. Cette année, ce forum prend une dimension encore plus critique, compte tenu des tensions et des affrontements armés continus dans la bande de Gaza, causant des milliers de morts, des blessés parmi une population civile désarmée, sur fond de chaos et de blocus total, en violation flagrante des lois internationales et des valeurs humaines. Bien que des voix de la sagesse se soient élevées pour appeler à la désescalade et à l'apaisement,
l'artillerie et les missiles israéliens continuent de prendre pour cible les civils des armées, y compris les enfants, les femmes et les personnes âgées. Ne furent épargnés ni lieux de culte, ni hôpitaux, ni camps, qu'ils soient totalement ou partiellement détruits. Réaffirmant son engagement indéfectible envers la paix, le Royaume du Maroc, sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohammed VI, a lancé un appel vigoureux lors du sommet extraordinaire arabo-islamique tenu récemment à Riyad en Arabie Saoudite, invitant à une prise de conscience mondiale pour mettre fin à l'effusion du sang. Sa Majesté a clairement identifié 4 impératifs urgents à mettre en œuvre pour naviguer hors de cette crise humanitaire. En premier lieu, induire une désescalade immédiate et tangible et mettre un terme aux hostilités militaires et parvenir à un cessez-le-feu durable et vérifiable afin d'interrompre le cycle de violence. Deuxièmement, assurer la protection des civils et garantir que leur sécurité ne soit plus compromise en accord avec l'exigence du droit international et du droit international humanitaire. Troisièmement, acheminer sans entrave et en quantité adéquate de l'aide humanitaire aux populations affligées de Gaza. Enfin, il est impératif de forger une vision politique qui puisse revitaliser la perspective d'une solution à 2 États. Une vision soutenue par la communauté internationale est essentielle pour la paix durable dans la région. Ces priorités, messieurs, ne sont pas seulement des réponses à une crise. Elles représentent les fondements d'une stratégie de paix et de stabilité à long terme, conformément aux principes que le Maroc a toujours défendus sur la scène internationale. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'Assemblée parlementaire de l'OSCE se distingue comme une institution de premier plan, incarnant des valeurs fondamentales telles que la démocratie, le respect des droits humains, la justice, l'équité. Ces principes ne sont pas des simples idiots, mais le socle sur lequel repose l'engagement de cette organisation à être le porte-voix fidèle des aspirations des peuples de cette région. Aux 4 coins du globe, des individus de toute religion, origine et localité se sont levés, unis dans les rues pour exprimer leur indignation et réprouver les agressions brutales perpétrées contre des habitants de Gaza. Ils ont clamé d'une voix forte et claire leurs exigences pour un cessez-le-feu immédiat et l'arrêt des violations contre les civils ainsi que pour l'acheminement sans entrave de l'aide humanitaire nécessaire au soulagement des populations éprouvées de Gaza. En écho aux préoccupations de ces citoyens mondiaux, il est de notre devoir impérieux de veiller à ce que les aspirations de ces peuples soient fidèlement retranscrites dans les travaux de cette Assemblée, en honorant et en incarnant leur voix dans les résolutions qui vont émaner de ce forum. Nous ne faisons pas seulement preuve d'une écoute et d'une réactivité nécessaire, mais nous renforçons également la crédibilité et l'autorité de cette honorable Assemblée. En agissant ainsi, nous confirmons notre rôle de forum démocratique authentique et de force motrice pour le changement, en accord avec les principes d'équité et de justice qui nous unissent tous au sein de l'OSCE. Excellentes Mesdames et Messieurs, le conflit prolongé au Moyen-Orient perdurant à travers des décennies représente un obstacle conséquent au développement et à la progression collective de cette région stratégique. Il entrave notre marche collective vers des avancées significatives sur des thématiques capitales qui requièrent notre attention, notamment la lutte contre la corruption, la maîtrise des flux migratoires, l'éradication du terrorisme et les changements climatiques. Face à cette réalité, il est impératif de conjuguer nos efforts pour forger une paix durable, s'appuyant sur la vision d'une solution à 2 États approuvée et soutenue par la communauté internationale. C'est seulement à travers l'établissement d'une telle paix que nous pourrons réellement nous attaquer aux défis structurels qui entravent notre avancée et œuvrer ensemble pour l'émergence d'un Moyen-Orient et d'une Méditerranée unie, prospère et pacifiée. En outre, l'impasse persistante du conflit israélo-palestinien menace d'agir comme un catalyseur pour une escalade régionale majeure, voire mondiale, ce qui souligne avec une acuité accrue la nécessité absolue d'atteindre une résolution juste et équitable. La mise en œuvre d'une solution à 2 États reconnue internationalement est impérative, non seulement pour la stabilité du Moyen-Orient, mais également pour l'équilibre géopolitique global. C'est dans l'intérêt de l'humanité tout entière que nous devons endosser notre responsabilité avec courage
et détermination, veillons à ce que les décisions et délibérations émanant des travaux de cette Assemblée soient inébranlablement dirigées vers la concrétisation de cette vision de coexistence pacifique et du vivre commun. Excellences, Mesdames et Messieurs, il est de notre devoir, en tant que représentants des peuples et artisans de la paix, d'orienter notre mission législative et diplomatique vers l'accomplissement de cet objectif pour que la prochaine génération hérite d'un monde où la justice et la paix sont les piliers de la vie internationale. En clôture de cette allocution, je tiens à saluer la paix, l'OSCE, pour son rôle crucial en tant que plateforme de dialogue, de débat et d'échange entre parlementaires, l'excellente organisation du Forum méditerranéen qui aborde de front les défis de notre région démontre l'engagement profond de cette Assemblée pour forger un avenir prospère et paisible dans la région méditerranéenne. Merci. Merci Madame pour votre intervention et je passe la parole à votre collègue. Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est avec un grand plaisir que nous prenons part à cette discussion et qu'il me soit permis, en mon nom propre et en celui des membres de la délégation marocaine ici présente, d'adresser mes remerciements aux autorités arméniennes et à toutes les composantes du secrétariat de la PFCE pour l'organisation de 21e réunion d'automne et du Forum méditerranéen et pour leur hospitalité chaleureuse. Cette année, le Forum méditerranéen nous rassemble à un moment où la crise humanitaire à Gaza devient catastrophique et sans précédent, où la situation au Moyen-Orient s'assombrit d'heure en heure, plus que de 4 semaines après le déclenchement de la guerre dans la bande de Gaza, les civils sont toujours pris en cible, faisant des milliers de pertes de vies humaines, des dizaines de milliers de blessés, des sans-abri et de disparus, des lieux de culte, les installations civiles et infrastructures sont toujours bombardées. S'ajoute à cela la coupure et l'approvisionnement en eau et l'interdiction d'entrée des denrées alimentaires et de carburant. Ces actes d'escalade israéliens sont en contradiction avec le droit international humanitaire et les valeurs humaines universelles qui imposent en tout temps et en tout lieu des principes clairs de distinction, de proportionnalité et de précaution. Face à cette tragédie humaine, nous devons déployer des efforts communs pour appeler à une escalade urgente conduisant à un cessez-le-feu durable et à la fin des hostilités. La priorité et le message de la communauté internationale dans ce contexte doivent être limpides. Il est nécessaire et urgent de protéger les civils, de permettre l'acheminement des aides humanitaires de façon continue et en qualité suffisante au profit des populations de Gaza et de libérer les prisonniers et les détenus. Il est impératif d'ouvrir une perspective politique à la question palestinienne, permettant le retour à des négociations constructives en vue d'une solution à 2 États, telle que convenue au niveau international et in fine l'établissement d'un État palestinien indépendant coexistant dans la paix et la sécurité avec Israël. Il n'est en effet plus possible d'ignorer les causes profondes qui ont conduit à la détérioration de la situation, notamment le blocage politique de la question palestinienne, la persistance des actes de provocation autour des lieux saints, des mesures unilatérales oppressives dans les territoires palestiniens occupés. Excellences, Mesdames et Messieurs, le Royaume du Maroc a toujours accordé une grande importance à la stabilité, à la paix et à la sécurité régionale et internationale. En ce moment difficile, la Chambre des représentants du Royaume déplore et condamne les attaques contre les civils, réaffirme sa solidarité entière avec les droits légitimes du peuple palestinien en appelant à une relance du processus de paix au Moyen-Orient avec pour objectif l'établissement d'un État palestinien indépendant vivant en paix aux côtés d'Israël. En tant que représentants du peuple, nous avons le devoir, dans le cadre des fonctions, mandats et obligations qui sont les nôtres, de contribuer activement aux efforts internationaux pacifiques visant à instaurer la paix, la stabilité et la prospérité pour tous les peuples de la région. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous savons que le risque d'un embrasement
et d'une escalade régionale du conflit se renforce. Et nous sommes tous conscients des répercussions catastrophiques de la poursuite et l'extension des hostilités sur l'avenir de toute la région du Moyen-Orient. Dans ce contexte, il nous incombe de redoubler nos efforts pour éviter ce scénario catastrophique, rétablir la stabilité dans la région et avancer vers une paix globale et juste. J'aimerais finir mon allocution en félicitant la POSCE pour le rôle indispensable qu'il joue comme lieu de rencontre, de débat et de dialogue entre les parlementaires et pour l'organisation du Forum méditerranéen autour des défis auxquels cet espace est confronté. Et merci. Merci, chers collègues, pour votre intervention. Et je rappelle que la délégation marocaine est présente en entier. Ils sont tous là. Voilà, c'est vraiment marqué l'importance qu'ils accordent à cet échange. Mes chers collègues, nous allons donc attaquer la partie débat sur notre thème, donc la situation au Moyen-Orient. Et pour commencer, je donne la parole au Dr Daniela Derrider, vice-présidente de notre Assemblée parlementaire, présidente de la commission ad hoc sur la migration. Chère Daniela, c'est à toi. Merci Pascal. Sehr geehrte Frau Präsidentin, lieber Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen. Jeden Tag auf meinem Weg in mein Bundestagsbüro komme ich am Holocaust-Mahnmal vorbei. Nie wieder dürfen wir so etwas wie den Holocaust zulassen. Daran erinnert uns dieses Mahnmal auch als Abgeordnete des Deutschen Bundestages. Wir dürfen nie wieder zulassen, dass Menschen wegen ihres Glaubens diskriminiert werden, auch nicht durch Schweigen. Und es freut mich, wenn ich an diesem Mahnmal vorbeikomme, dass ich dort viele Schülerinnen und Studierende sehe, die sich mit unserer deutschen ganz besonderen Geschichte auseinandersetzen. Dieses Mahnmal und unsere politische Bildung sind auch ein Teil unserer Aufarbeitung eines nie dagewesenen Menschheitsverbrechens. Und es ist ein Akt der Versöhnung, dass es ein solches Mahnmal in Berlin gibt. Durch politische Bildung wollen wir beibringen allen Menschen in unserem Land, dass Toleranz einer unserer zentralen Werte ist. Das ist mir besonders wichtig, denn mein Vater war Widerstandskämpfer in Belgien, was ich lange Zeit auch als politisches Erbe begriffen habe, um mich auch politisch einzusetzen. Dennoch ist es heute wichtig, dass wir uns als parlamentarische Versammlung unseren Blick auf unsere Partnerländer im Mittelmeer richten. Der Krieg zwischen Israel und der islamistischen Hamas markiert nämlich ebenfalls eine starke Zäsur. Die Terrorattacken der Hamas am 7. Oktober 2023 sind ein beispielloser Angriff, den wir auf das Schärfste verurteilen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Auch deshalb ist der heutige Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen aus den maghrebinischen und den arabischen Kooperationsländern so wichtig. Ich begrüße deshalb ganz besonders, dass hier auch die marokkanische Delegation das Wort ergriffen hat. Niemals seit der Shoah wurden an einem einzigen Tag mehr Menschen jüdischen Glaubens getötet. Die Hamas-Terroristen haben mehr als 1200 Jüdinnen und Juden massakriert, darunter sogar Säuglinge und kleine Kinder, Frauen und alte Menschen. Die Hamas und, wir haben es eben gehört, auch andere Terrorgruppen haben über 240 israelische Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. In der vergangenen Woche habe ich die Gelegenheit gehabt, mit Familienangehörigen der Entführten zu sprechen. Und mich hat dies sehr berührt. Ich will Sie daran teilhaben lassen. Eine der jungen Frauen, deren Ehemann verschleppt wurde, der sich etwa als Friedensmediator beruflich engagiert hat, berichtete über die WhatsApp-Kommunikation, die sie mit ihrer Schwiegermutter, die zusammen mit ihrem Mann sich in ihrem Haus aufhielt. Die erste Nachricht kam und sie lautete:
dass wohl Terroristen vor der Tür ständen. 2 Minuten später kam die Nachricht, dass die nun versuchen würden, die Tür aufzubrechen. Ebenfalls 2 Minuten später wurde signalisierte die Schwiegermutter, dass nun die Terroristen kurz davor würden, einzudringen und ob man ihnen bitte helfen könne. Danach gab es keine Mitteilungen mehr. Man fand später die Leiche der Schwiegermutter. Und der Ehemann gehört zu den Geiseln, die im Gazastreifen vermutlich festgehalten werden. Diese erschütternden Schilderungen zeigen, niemand kann sich vorstellen, was die Geiseln erleiden müssen, aber auch ihre Angehörigen, die um deren Überleben bangen. Mich hat zudem zutiefst schockiert, wie die Hamas Frauen als Kriegstrophäen vorzeigt, vergewaltigt und schändet. Das, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist etwas, was wir ebenfalls nicht zulassen dürfen. Israel hat das Recht und ja auch die Verpflichtung, sich gegen diesen barbarischen Terrorakt zu verteidigen. Nichts rechtfertigt diesen Massenmord an unschuldigen Zivilistinnen und Zivilisten. Und wir als Deutsche mit unserer besonderen Verantwortung haben deshalb die Formel gewählt: nie wieder. Nie wieder ist aber jetzt. Nie wieder heißt auch, dass wir an der Seite Israels stehen müssen. Dennoch, nach den Bestimmungen des humanitären Völkerrechts und der Genfer Flüchtlingskonvention sind unverhältnismäßige, wahllose und erst recht vorsätzliche Angriffe untersagt, bei denen Zivilistinnen und Zivilisten getötet und verletzt werden. Diese gelten zu Recht als Kriegsverbrechen. Von seiner völkerrechtlichen Verantwortung wird niemand entbunden. Seit der israelischen Gegenoffensive wurden bereits mehr als 10.000 Palästinenserinnen und Palästinenser getötet. Das sind in nur 4 Wochen mehr Opfer als in allen anderen Gazakriegen zuvor. Von insgesamt rund 2,3 Millionen Bewohnerinnen und Bewohnern Gazas sollen bereits mehr als 1,5 Millionen in den Südteil geflohen sein. Auch dies sind bislang nicht militärische Operationsgebiete, oder sie sind in militärische Operationsgebiete verschleppt oder verzogen. Dies ist bislang die größte Fluchtwelle in der Geschichte des Nahostkonflikts. Auch das muss uns in der Kommission für Migration besorgen. Die legitime Vergeltung des Hamas-Terrors durch Israel rechtfertigt keine Kollektivbestrafung der palästinensischen Zivilbevölkerung. Sie leidet selbst seit Jahren unter der Herrschaft radikaler Islamisten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Frieden entsteht nicht durch Krieg. Und Auge um Auge, ich zitiere noch einmal Mahatma Gandhi, führt nicht dazu, dass Krieg beendet wird, sondern sorgt dafür, dass die ganze Welt am Ende blind wird. Die Menschen in Gaza benötigen sichere Fluchtwege und Evakuierungsmöglichkeiten. Sie brauchen humanitäre Hilfe für die grundlegenden Lebensbedürfnisse, Lebensmittel, medizinische Versorgung, Unterkünfte, Strom und Brennstoff. Und, Herr Vorsitzender, Sie haben dies ja eben schon zu Recht betont. Ich begrüße die Bemühungen Ägyptens, humanitäre Versorgungskorridore einzurichten. Und ich danke vor allem allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von internationalen Hilfsorganisationen, die oft bis zur völligen körperlichen und psychischen Erschöpfung versuchen, die Not der Menschen vor Ort zu lindern. Ein Waffenstillstand kann zudem genutzt werden, um die israelischen Geiseln freizubekommen. Meine große Sorge gilt der möglichen Ausweitung des Konflikts zu einem Flächenbrand im gesamten Nahen Osten. Nur eine politische Lösung, liebe Kolleginnen und Kollegen, kann zu einem dauerhaften Frieden zwischen Israel und den Palästinenserinnen und Palästinensern führen. Dies ist nur auf der Grundlage der Zwei-Staaten-Lösung möglich. Nach dem internationalen Recht haben die Palästinenserinnen und Palästinenser unverändert ein Selbstbestimmungsrecht auf einen eigenen Staat.
Dieser muss wirtschaftlich überlebensfähig sein und über ein zusammenhängendes Territorium verfügen. Israel muss den völkerrechtswidrigen Siedlungsbau im besetzten Westjordanland stoppen. Es ist eine Conditio sine qua non. Die willkürlichen Gewaltakte von israelischen Siedlern gegen die palästinensische Zivilbevölkerung muss dringend unterbunden werden. Und wir, liebe Kolleginnen und Kollegen, müssen uns die Terrorbekämpfung ganz weit oben auf die Agenda setzen. Auch dafür müssen wir uns als Parlamentarierinnen und Parlamentarier in der OSZE-PV einsetzen. Lassen Sie uns, liebe Kolleginnen und Kollegen, gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerländern des Maghreb und im Nahen Osten um die Möglichkeiten der parlamentarischen Diplomatie bemühen, um für Frieden im Nahen Osten einzutreten. Die Küstenregion des Mittelmeers war einst die Wiege antiker Hochkulturen der menschlichen Zivilisation. Heute gleicht sie eher einem Massengrab, in dem auch Flüchtende ertrinken. Gerade das besorgt mich auch als Vorsitzende der Kommission für Migration. Dies müssen wir dringend ändern durch gemeinsame Bemühungen. Vielen Dank. Merci, chère Daniela, pour la clarté, pour la fermeté, mais aussi pour l'humanité de ton intervention. Je vais maintenant donner la parole. Madame Tabor Okonadir de l'Islande. Madame, vous avez la parole. Et ensuite, ce sera Giuseppe Di Cristofaro de l'Italie. Madame. Monsieur le Président, on behalf of the Icelandic delegation, I find it necessary to elaborate on the nation's stance on the conflict of Hamas and Israel in light of Iceland's abstinence in the vote of Jordan's proposal for a resolution in the United Nations General Assembly on October 27th. The Icelandic Parliament has approved a parliamentary resolution on November 8th, which expresses the call of an immediate ceasefire for humanitarian reasons in the Gaza Strip in order to guarantee the safety of ordinary citizens, both Palestinian and Israeli alike. All acts of violence directed against civilians in Palestine and Israel is condemned, and it's demanded that international law is to be followed once and for all in the interest of humanity, the safety of ordinary citizens, and the protection of civil infrastructure. The Icelandic Parliament condemns the terrorist attacks by Hamas on civilians on October 7th. It also condemns all subsequent actions of the Israeli government that violate international humanitarian law, including excruciating suffering, loss of life, civilian casualties, and destruction of civilian infrastructure. It is urgent that all violations of international law by warring parties is to be fully investigated. We also call for the humane treatment and immediate release of hostages, the availability of aid and humanitarian organizations, and that emergency shelters and medical assistance is to be brought to the public immediately. Iceland's position is clear and enjoys the support of all parties in the parliament. Not only is it urgent to call for an immediate ceasefire in the conflict for humanitarian reasons, but it's also vital to ensure the unrestricted access of humanitarian aid and to prioritize the protection of civilians. Dear colleagues, there is a reason why we adhere to laws in conflict. The core of the Geneva Convention mandates the protection of the sick, the wounded, medical and religious personnel during conflict. The Israeli army has shown no efforts in mitigating its forces of action. The terrorist attack of Hamas on civilians October 7th does not in itself justify the brutal attacks we see now on Al-Shifa Hospital. Dear colleagues, we know the situation is dire, but we will not sit in silence when general civilians and children suffer.
Thank you. Now, Giuseppe De Cristofaro has the floor, and next will be Peter De Rover from Belgium. Mr. De Cristofaro. Sì, grazie. Parlerò in italiano e ringrazio innanzitutto ovviamente i colleghi armeni per l'accoglienza, per l'organizzazione di queste importanti giornate e per l'ospitalità. Anch'io utilizzerò questi minuti per provare a svolgere qualche considerazione sul conflitto medio orientale e naturalmente penso anch'io che si debba necessariamente partire dalla condanna ferma, netta, inequivocabile dell'attacco brutale di Hamas del 7 ottobre scorso. Un attacco per l'appunto brutale che io credo non possa in nessun modo e in nessun caso essere giustificato, un crimine contro l'umanità che come tale va considerato. Credo che bisogna ribadire che Israele abbia tutto il diritto naturalmente di esistere e quindi abbia anche tutto il diritto di difendersi. Credo anche che questa difesa e questo diritto vada esercitato nei limiti stringenti del diritto internazionale. I bombardamenti indiscriminati sulla popolazione civile, ma anche l'interruzione della fornitura della luce, dell'acqua, del gas, sono, io credo, incompatibili con il diritto internazionale e rappresentano dei veri e propri crimini contro l'umanità. Io penso che si debba lavorare per un cessate il fuoco per poter salvaguardare la popolazione civile e credo anche, lo dico pure sulla base del dibattito di stamattina, che sia necessaria una operazione di verità sulle ragioni per cui la situazione è diventata così drammatica. La comunità internazionale e gli stessi organismi sovranazionali non hanno sufficientemente in questi anni saputo svolgere il proprio ruolo. La comunità internazionale ha girato la faccia dall'altra parte per troppo tempo. La Palestina aveva una leadership laica che nel tempo è stata completamente delegittimata. Se non ci chiediamo per quali ragioni è successo questo, non capiremo il motivo per cui l'integralismo è oggi diventato un punto di riferimento, purtroppo, per molte persone. Io credo ancora alla soluzione due popoli, due stati, credo che sia l'unica possibilità attorno alla quale costruire un possibile percorso di pace. Ma quella soluzione, se non viene accompagnata da atti precisi, rischia di diventare una grande ipocrisia. Possiamo ragionevolmente sostenere che negli ultimi decenni siano stati tutelati i diritti della popolazione palestinese? L'occupazione militare, le violenze dei coloni, la sottrazione sistematica di pezzi di territorio sono stati una delle principali ragioni del fallimento del processo di pace. E io penso che l'OSCE possa provare a svolgere un ruolo sulla ripresa di un processo di pace, di un percorso di pace, anche perché è probabilmente l'organizzazione che più di tutte può favorire la cooperazione e il dialogo dei paesi mediterranei che io penso debbano essere tutti impegnati in questo sforzo. Noi abbiamo oggi un vero compito storico. Le nostre società sono profondamente attraversate dal rischio di un ritorno dell'odio. L'antisemitismo e l'islamofobia sono pericoli concreti. A Roma, nei giorni successivi al 7 ottobre, sono state annerite da mani criminali alcune pietre d'inciampo, il principale simbolo che ricorda il drammatico rastrellamento del ghetto il 16 ottobre del 1943. Abbiamo il dovere di contrastare l'odio e per questo abbiamo il dovere di proseguire su un percorso di pace. Merci beaucoup. La parole est à Peter De Rover de la Belgique et ensuite ce sera Kyriakos Adjiani de Chypre. Thank you very much, Mr. President. Dear colleagues, I won't take much of your time. I only want to say that what's happening today in the war between Israel and Hamas has
also grave consequences in our countries and in our cities. I come from Antwerp, and we have an important presence of Jewish people living there, and they are, as we speak, they are afraid of going into the streets because of the growing anti-Semitism. And for that reason, I'm very glad that some colleagues yesterday spoke out against and condemned the growth of anti-Semitism, and I really welcome that. But I would really like to ask everyone to avoid the word "but" after condemning anti-Semitism, because I think that, dear colleagues, there is no space for the word "but" if you are condemning anti-Semitism. Anti-Semitism should be condemned without any hesitance, and for that reason I hope that we will be able to avoid that the conflict in the Middle East will have grave consequences in our own cities and countries. Thank you very much. Merci. La parole est à Kyriakos Adjiani de Chypre et ensuite ce sera Alexander Muscat de Malte. Kyriakos, tu as la parole. Thank you, Mr. President. It is so important to underline the importance of this Mediterranean Forum, and I want to congratulate Pascal Alizat, the President Biakauma, and also the Secretary General for this event. It gives actually the frame for dialogue, and this is the importance of this Mediterranean Forum. A terrorist attack against Israel of unprecedented cruelty, including acts of torture and rape carried out by terrorist group Hamas on 7th of October, and the full-scale military response of the latter have created a scene of a total instability in the Middle East region. Our position must be clear. We remain on the side of international law as advocates of regional stability. Our priority should be the protection of the civilian population. Gaza is experiencing a real horror, and there is a need to set humanitarian pauses which will be respected in order for the humanitarian aid to reach the civilian population of Gaza. My country, Cyprus, has proven in practice that it is a role of stability in the region. It is recognized by all sides as a honest and reliable stakeholder who defends international law and the rule of law. In this respect, the government presented a comprehensive plan for the creation of a Cyprus-Gaza humanitarian corridor by sea to support the suffering population of Gaza and to facilitate humanitarian aid to reach those who need it as quickly as possible. In addition to that, there is an urgent need for the strategical defeat of the terrorist organization Hamas, a terrorist organization that has attacked civilians, that has attacked society, is holding hostages and is using them as human shields and has nothing to do with the Palestinians or the Palestinian Authority. Unfortunately, Turkey seeks to increase their influence in the region by portraying themselves as protectors of Muslims and peacemakers, justify the war crimes committed by Hamas, and accusing Israel of being a terrorist state. In parallel with that, Turkey continues to illegally occupy almost 37% of the Cypriot territory, engage in methodological efforts to alter the composition of the Cypriot population, continue its illegal actions for the settlement of Famagusta, blandly disregarding pertinent UN Security Council resolutions, the EU and of other organizations, and systematically violating human rights, international law, including principles enshrined in the Helsinki Final Act. An uncontrolled escalation of the conflict cannot be excluded. Obviously, the deteriorating regional security situation will have implications for all the countries in the region, including Cyprus.
The war has caused already new movements of refugees, which will lead to a general increase in migration movements toward Europe and Cyprus. Also, EU countries cannot be excluded from a possible transfer of violence with terrorist attacks outside the region. After all, Hamas had already called on the Palestinians, wherever they are, to attack Israeli targets. Finally, we must not forget both the strongly Islamist character of Hamas and the traditional instrumentalization of the Palestinian problem by Islamist terrorist organizations. The continuation of the conflict will have serious implications for the Islamic radicalization and terrorism. After the dissolution of Hamas as a precondition, we have to speak for the right of Israel and Palestine for security. We all have to give our best to create a new dynamic for start of negotiation for a solution. Ending the military actions means, on the same time, the necessity for the solution. It is time to see the situation as a window of opportunity for a comprehensive solution between the Palestinians and Israel. We all have the right, but also the responsibility to speak for the next day. After this war has to come a fair solution based on international law and on the right for security for both sides. Thank you very much. Merci, Kyriakos. La parole est à Alexander Muscat de Malte et ensuite ce sera Madame Farah Karimi de Néderlande. Thank you, Mr. Chair. Dear colleagues, I invite you here today to focus on the principles underlying a comprehensive, just, and lasting peace in our regions and in our countries. During the last OSCE meeting, the focus was on the Russian war of aggression in Ukraine and the devastation that is happening to many civilians there. Unfortunately, now the focus is yet on another conflict between Israel and Palestine. And we all know that it is not a new conflict where too many innocent lives have been lost on both sides. The current events in Israel and Palestine clearly mark the tragic unfolding of the worst-case scenario in a region already marked by high volatility. Malta unequivocally and categorically condemns the terrorist attacks by Hamas on Israel. While we affirm Israel's right to protect its own population, it is imperative, dear colleagues, that this is done in respect of international law. We are also very concerned about the fate and the well-being of civilians, especially the disproportionate effect on children. The military incursion into Gaza is exacerbating what was already a very dire humanitarian situation. The WHO, the World Health Organization, stated that many of Gaza's hospitals are not working. Some patients had to undergo serious operations, including amputations without any anesthesia. According to Antonio Guterres, Gaza is becoming a graveyard of children, with hundreds of girls and boys killed every day. The scale of the humanitarian disaster unfolding in Gaza is clear. The local population requires urgent humanitarian aid more than ever. May I remind everyone here today that the forced displacement of people, of families, of children is a clear violation of international law. The negative impacts of all this on children is dramatic. They will have lifelong effects on their physical and mental health. And that is why we, Malta, tabled a resolution at the United Nations Security Council just a few days ago. It was overwhelmingly approved, with no country voting against it, and it is calling for an immediate humanitarian stop of this conflict. It is also calling for the immediate and unconditional release of all hostages held by Hamas. There must be unhindered and safe access by the United Nations and the Red Cross to provide the much-needed assistance. We must urgently rescue and recover the missing persons, including many children, in the destroyed buildings, and evacuate all the sick and injured together with their caregivers. All parties must stop depriving civilians in Gaza the basic services and humanitarian assistance.
Colleagues, friends, let us not be spectators of this horrific conflict. We have a duty as politicians to exert all the pressure we have. Let us use all the power we have to stop this conflict at once. Thank you. Merci. La parole est maintenant à Mme Farah Karami des Néerlandes et ce sera ensuite à Père Joan Pons de l'Espagne. Thank you, Mr. Chair. Let me start by repeating what I already said on the first day of OSCE-PA meeting. We condemn all forms of terrorism, including attacks on innocent civilians. There can be no justification for acts of terror such as those by Hamas against Israeli civilians. According to the United Nations Human Rights Office, collective punishment, the use of starvation and dehydration as war tactics, indiscriminate bombings and attacks on hospitals, schools, aid workers, and journalists, as it is happening now against people of Gaza, are considered as war crimes. Even in times of war, there are rules to be followed. Double standards in this regard only serve to weaken our collective efforts toward achieving global peace and security. Furthermore, it is a matter of profound concern and indeed a disgrace for the international community that we have failed to effectively require a ceasefire and address the dire humanitarian disaster in Gaza. Therefore, the singular message emerging from this meeting must be clear: an immediate ceasefire and an end to the killings of civilians, women, men, and children, and an end to collective punishment of people of Gaza. We call for the immediate release of all hostages and insist on unrestricted access to all necessary humanitarian aid. Furthermore, it is imperative to commence a political process aimed at finding a lasting solution to end occupation of Palestinian people. Dear colleagues, the situation is very urgent. Israel's intelligence minister wrote today in an op-ed in the Jerusalem Post advocating for permanent displacement of Palestinians from Gaza. I quote, "Instead of funneling money to rebuild Gaza or to the failed UNRWA, the international community can assist in the costs of resettlement, helping the people of Gaza build new lives in their new host countries." Please think about this. The history will judge all of us. We must stand on the side of humanity. None of us can say, "Wir haben es nicht gewusst." We know it. We see every second what is happening to Gazan people. The New York Times yesterday, smoldering Gaza becomes a graveyard for children. Merci, Madame. La parole est maintenant à notre collègue Père Joan Pons de l'Espagne et ce sera ensuite Christos Sénékis de Chypre. Merci Pascal. Et d'abord, je voulais réagir à ce que tu as dit au début par rapport au fait qu'on a eu le dernier meeting en 2019. Et la réalité est qu'en termes de migration, dans la région, c'est toujours un challenge. En termes de sécurité, il y a un collègue qui l'a dit, il y a la guerre en Ukraine et on a le 5e conflit à Gaza. Donc la réalité, c'est qu'on est dans une situation de moins de sécurité qu'il y a 4 ans. Donc on a besoin plus que jamais de cette organisation de l'OCE. Et en deuxième pilier, je dirais qu'on a plus que jamais besoin du dialogue. Ça, c'est la première chose que je voudrais dire. I would like also to add and to express my gratitude to serve as a special representative on climate change. And I think it was very important that Pia, our president, attended this OCE meeting on climate change in July, which shows that this is very important. And just because you, Pascal, mentioned it, you mentioned climate change, I would like to say something, five bullet points. Climate change has no borders. So we have to cooperate with both rivers and also
with all the countries being part of the OSCE. Climate change is not only an environmental issue, it's also geopolitical. There will be no global security with no fair green transition, which is key. And then we have to mitigate and work to adapt the impact of climate change as SAP as soon as possible. So I, again, urge the global leaders to redouble the efforts and then to implement the 2030 global goals. So I think this is key also, that we have to push for that. And if I can shift to Spanish, me gustaría terminar en relación a lo que se ha dicho a Gaza y al conflicto. No voy a repetir lo que dije ayer. Yo creo que todos aquí condenamos los abominables hechos del 7 de octubre. Todos, creo que todos. Pero yo creo que lo que sucede es que en esta organización, que somos una organización de parlamentarios, en el que lo que prevalece por encima de todo es la democracia, solo voy a hacer una reflexión. Ya lo cité ayer y lo vuelvo a citar al señor Dominique de Villepin, que lo que decía es que los que somos demócratas no podemos responder a la barbarie con más barbarie. Por tanto, yo sostengo la mayoría de casi todos los argumentos que se han dicho hasta ahora, por supuesto, pero mi última reflexión es, por favor, no traicionemos a la democracia respondiendo con la fuerza. Se tiene que responder a estos hechos con la justicia y con más democracia. Muchísimas gracias. Merci. La parole est à Christophe Xenekis de Chypre et ensuite ce sera Fabrizio Comba de l'Italie. Chers collègues, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Dear colleagues, especially in times like this, building a stronger OSCE partnership with our Mediterranean partners has increased importance. The Republic of Cyprus, as the OSCE member closer to the conflict between Israel and Hamas in Gaza, has a strategic partnership with Israel, but also has excellent relations with the Arab countries. The President of the Republic of Cyprus, Nikos Christodoulidis, was one of the few European leaders that participated in the peace initiative which was convened by President Sisi in Cairo. He also visited Israel to discuss with Prime Minister Netanyahu the situation on the ground. Additionally, Cyprus has assumed its fair share of responsibility by submitting a detailed plan to create a sea corridor to transfer humanitarian aid to Gaza. Dear colleagues, it's clear that we are in a very difficult situation after the Hamas terrorist strikes against Israeli civilians on the 7th of October. The international community is concerned about the humanitarian situation in Gaza. Israel's right to self-defense is undisputed and in accordance with Article 51 of the UN Charter. But the civilian lives and infrastructure must be spared. Of course, we acknowledge that since Hamas is using human shields for its weapons and command centers and putting military capabilities in protected sites like hospitals, mosques, and schools, this is not an easy task. On the other hand, Israel is a democratic state, and the rules of engagement of a democracy cannot be the same as the rules of engagement of a terrorist organization. That is why we are setting the bar too high in terms of what we expect from Israel to manage an extremely complex and difficult situation. Dear colleagues, there is no way to resolve the current crisis without a strategic defeat of Hamas terrorism. But at the same time, no military intervention can ever replace a political solution. Returning to the negotiating table as soon as possible must remain the goal. The only way to find a solution to the Palestinian problem is the revival of negotiations for a two-state solution. Essentially, the right to Palestinians to have their own state without jeopardizing Israel's security, and of course, the right of the Jewish people to call Israel their homeland. Thank you so much.
Merci. La parole est maintenant à Fabrizio Comba de l'Italie et ensuite ce sera Jorge Seguro Sanchez du Portugal. Chers collègues italiens, vous avez la parole. Cari colleghi, ogni volta che vedo un notiziario e scorro le news su internet e ascolto del numero dei morti civili che aumenta vorticosamente di giorno in giorno, sento davvero una fitta nel cuore, al di là delle bandiere, delle appartenenze, delle parti coinvolte, delle colpe dell'uno o dell'altro. Un senso di umanità mi scuote forte fino nel profondo dell'anima, perché il male che abbiamo visto emergere in queste settimane in quella parte del mondo è talmente indicibile che proviamo esecrazione soltanto a pensarlo. Ma sono sicuro di non essere il solo a provare questo sentimento di terribile smarrimento ed angoscia per ciò che sta accadendo da circa un mese e mezzo nei territori di guerra israelo-palestinesi. Poi immediatamente la parte cosciente che è in me subito si trasforma questa inquietudine in una necessità di intervento, in una pressante esigenza di azione politica che miri a trovare una soluzione di pace, che nelle fermare i morti, la distruzione, il male, l'orrore della guerra innescata dai signori del terrore. La questione medio orientale nello scacchiere internazionale e nell'equilibrio geopolitico globale è un tema fondamentalmente irrisolto. Solo negli ultimi decenni si sono susseguiti conflitti sanguinosi che hanno coinvolto Siria, Iraq, Yemen, Afghanistan, Libano, più altri episodi sporadici di attentati e genocidi in altri paesi. Tralasciando ciò che sta accadendo nel vicino Nord Africa, si pensi alla Libia. E come non ricordare la voglia di democrazia e libertà del popolo soffocato in Iran? Dunque, mai come in questo tempo l'OSCE ha il compito di portare a termine la sua missione basilare, incessante azione di prevenzione dei conflitti per favorire sviluppo economico e sociale e la lotta senza quartiere al terrorismo internazionale. E laddove, come nel caso attuale, la prevenzione non è più possibile perseguirla, allora la mediazione come intervento diplomatico e umanitario per cercare di mettere la parola fine a tutto questo assurdo male. Da parte nostra ci deve essere tutto l'impegno, tutto il sostegno possibile affinché si fronteggi questa situazione con la massima solerzia. Mi preme rammentare a tutti noi che la nostra organizzazione, composta da tutti gli Stati partecipanti, deve essere in prima linea nell'affermare che non vi può esistere sicurezza duratura senza il rispetto dei diritti umani e senza istituzioni democratiche funzionanti. Il nostro primo obiettivo quindi dovrà essere la democratizzazione delle aree e dei teatri di guerra. E quelle nazioni come l'Italia, che sono dall'altra parte del versante del Mediterraneo, dovranno essere, con l'esempio, con la testimonianza di civiltà, la testa d'ariete necessaria per scardinare la rete del terrore che destabilizza questa parte di mondo. Sì, con il peso della nostra storia democratica, della nostra storia millenaria, della nostra cultura, del nostro diritto. Solo in questo caso, care colleghe e cari colleghi, sarà possibile vincere questa grande sfida di civiltà, far capire ai signori del terrore che il rispetto della vita, il rispetto delle persone, il rispetto dei diritti vengono prima di ogni altra cosa e che le barbarie della violenza, della forza distruttrice del male alimentano solo loro stesse, risucchiandoli nel baratro dell'orrore e della morte. Oggi, prima ancora di disquisire sull'origine dei conflitti che noi conosciamo da decenni, abbiamo il dovere di capire come le nostre istituzioni debbano aiutare questi conflitti stessi a cessare, senza se e senza ma, senza infingimenti e sterili diatribe dialettiche. Grazie. Merci. La parole est maintenant à Jorge Seguro Sanchez du Portugal et ensuite ce sera Madame Amanda Spiteri-Kresch de Malte. Chers collègues du Portugal, vous avez la parole. Thank you, Chair. Madam President, dear colleagues from OSPA, and a special welcome to our colleagues from Morocco that are here present. First, let me congratulate the Armenian delegation on the way in which we have been received at this autumn conference. Also, a very special greeting for the organization about the opportunity of this Mediterranean Forum.
My first words go to those who suffer from the conflict involving the peoples of Israel and Palestine, calling on everyone to comply urgently with the United Nations resolutions and to ensure the humanism of those involved. The Mediterranean, the Mare Nostrum of the Roman Empire, has always played an essential role in the life of our countries, in economy, in culture, in security and defense. I believe that the Mediterranean must be seen as an area of freedom, respect of human rights, and an opportunity for economic development. It is in this context that I want to share my view that much of economic development of the Mediterranean can be based on the potential of energy and the commitment to renewable energies and the creation of regional energy markets with interconnections. It is in this context that I believe it is very useful to draw attention to the work that has been carried out in the Mediterranean transmission system operators through the Mediterranean Interconnection Master Plan, which points to the study of 19 interconnections in 16 Mediterranean countries. Solar renewable production in the south is a guarantee of security of supply for the entire European area. A strong Mediterranean electricity system is essential for the EU green transition. At the same time, electrical interconnections are infrastructures that can contribute to mitigation political tensions, promoting regional cooperation and strengthening the security of supply of the countries involved. This is the path of conflict prevention and cooperation that we have an obligation to encourage in each of our parliaments and in our countries. The OSCE should strengthen this role, dialogue with all and identifying the best policies for cooperation and conflict prevention. The Mediterranean space and the theme of energy are an opportunity that we should not miss. Thank you. Merci, chers collègues. La parole est maintenant Madame Amanda Spiteri-Grech de Malte et ensuite ce sera Richard Coles de la Lettonie. Madame, vous avez la parole. Thank you, Mr. Chair. Dear colleagues, during the past few meetings of our Assembly, the world was shocked with the war going on in Ukraine. Instead of learning from what our Ukrainian colleagues are already going through, the world moved on to another massacre. Today, we are shifting our focus to the Mediterranean, and we obviously cannot ignore what is going on in Israel and in Gaza. This is not a new conflict. In 2006, the League of Arab States presented a written statement to the Ministerial Council of the OSCE. It reaffirmed its commitment to achieving peace in the region and also reiterated the necessity of dialogue with the OSCE. 17 years later, the world was once again shocked by the attack launched on Israel by the Hamas group, an attack which was quickly condemned due to its devastations on civilians. Malta also categorically condemns the terrorist attacks by Hamas, the abduction of Israeli civilians, and the targeting of civilians. Since the terrorist attack, Israel has responded with numerous strikes on Gaza, with thousands of people being killed, mostly civilians. We now have a situation where civilians on both the Israeli and Palestine sides are suffering. Many Palestinian citizens were already living in dire humanitarian situation, and the current situation is only worsening their suffering. No hospitals, no schools, no UN building is safe. This is the reality. Gaza is going through a humanitarian disaster, and its population requires urgent humanitarian aid.
On the 18th of October, Malta was one of the countries that voted in favor of the UNSC resolution for humanitarian pauses to allow for full, safe, and unhindered access for UN agencies and their partners to help the people of Gaza. These organizations must also have the financial resources to provide this much-needed help. So Malta has welcomed the EU's announcement to quadruple its budget for humanitarian assistance. We ourselves have also doubled our financial contribution to the United Nations Relief and Works Agency and have provided support to other international organizations. All this talk looks good on paper, but we need to face the reality that people are suffering. In this very room, we have people who have or are still suffering the effects of war. We have people whose relatives might be fighting a war, people whose relatives might have been abused or displaced. Most of us have not been through a war, so we cannot really understand what these people are living through on a daily basis. We can offer words of sympathy and support, but it is not enough. We are here in an international forum that can make a difference. We have roles in our national parliament where we can also make a difference. Let us not stop at words, but we need to work on a practical level to alleviate the hardships and suffering so that many people are going through war as we speak. And let's not forget children, families, innocent civilians that are paying the highest price. We should unite all our forces to protect innocent civilians. It is our duty. Thank you. Merci, Madame. La parole est maintenant à notre collègue Richard Coles de la Lettonie et ensuite ce sera Michael Creed d'Irlande. Thank you, Mr. Chair, and thank you all who are involved in this important debate. I have to start with that we kind of only focused on 7th of October and the atrocities that Hamas terrorist organization has inflicted on the state of Israel. But I have to remind, it's actually ongoing war also, attacks from Gaza, from Hamas. Yesterday, 25 rockets. Since the 7th of October, we see more than 10,000 rockets being launched and continues to be launched. It's not only from Gaza Strip, we see from Lebanon, 1,000 rockets. And no one talks about that because the argument is, well, Israel has the Iron Dome. Is that an excuse for a country to be attacked? And attack not only military sites, but wherever the rockets are flying. Why I'm saying this? Me, myself, I was in Israel just a week after the atrocities Hamas conducted, on 16th of October. I visited Reim Kibbutz. I visited the Nova Festival venue place. I saw the atrocities that the Hamas terrorists committed, the barbarity, the execution, the rape, it's hard to describe. When you see it, it really affects you. And what we are seeing right now, we see the arguments. It's not proportional reaction. How can you actually talk about proportionate action? Does Hamas actually give warnings to Israeli people that we're going to launch rockets? Actually, on the contrary, Israel is doing that, informing that there are legitimate targets where Hamas is hiding behind the civilians, that will be a legitimate target of the Israeli Defense Forces. They give the time to leave those premises. They try to create humanitarian corridors. And who is trying to obstruct all that? It's Hamas.
It's Hamas with their tunnels under hospitals, under schools. This is now, there's a video appearing where actually Hamas is taking in a main hospital hostages that they have taken. So don't tell me that this is a medical hospital. It's being used for other reasons. And obviously, what we see at the beginning, that tries to create a humanitarian corridor, what the Arab countries in the region are doing. First of all, blocking the opening of the border. Then, one after another, announcing, we're not going to take not a single refugee. What attitude is that? In the meantime, Arab countries in the Gulf are harboring Hamas leaders who live in their wealth and luxury lifestyle. In the meantime, saying, people in Gaza, remain in your position, fight for your freedom. What is this? I mean, what we have to understand, this is not isolated conflict. This is not between Israel and Palestine. This is far beyond that. We see the regional hegemon, Iran, with its proxies, be it Hamas, be it Hezbollah, are pulling strings. And we have to ask the question, what triggered 7th of October? What were the reasons? Who benefits from that? Because as we all know, Israel has been engaged in facilitating peace in the region through Abraham Accords. There have been successes with Saudi Arabia, with United Arab Emirates. Obviously, that endangers certain regimes in the region. Because only existence, for example, for Iran's regime is Islamic revolution. And this is where we have to look at this. I absolutely understand when we talk about humanitarian aid. But then, let's look what is happening. Who is stealing the humanitarian aid in Gaza? Hamas. UNRWA, the UNRWA agency, posted on Twitter that the gasoline, other aid that they provided has been stolen. In the same day, they're deleting that tweet. Come on, let's just open right now eyes and understand that there's a huge disinformation involved as well in current times. To say that there is no support in aid in the hospitals, Israel providing incubators for infants. Who else is any Arab countries providing that? Humanitarian aid for the past 15 years. The main donors, US, European Union, Arab countries, zero. Let's just call spade a spade. And it's nice to have my apologies, Chair. I am abusing time. I will finish here. Thank you. Thank you, dear colleague. La parole est à Michael Creed d'Irlande et ensuite ce sera Eugenio Zofili de l'Italie. Thank you, Pascal. Could I preface my remarks by thanking you, Madam President, and your team, but in particular our Armenian colleagues for the very successful hosting of this, our autumnal meeting of the Parliamentary Assembly. It does appear that in recent times our deliberations at the OSCE have been, if I might use the term, hijacked by international incidents, the Russian invasion of Ukraine, more recently the issue of Nagorno-Karabakh, and now the issue also of Israel and Palestine in the Middle East. And could I thank you, Pascal, for the work that you and your constituent members do on the Mediterranean Forum. I think perhaps, you know, we feel challenged as parliamentarians when confronted by the alternative to the tools of our trade, to dialogue, to diplomacy, and to ultimately delivery through those means. But I think it is imperative that we recommit to those first principles of democracy in terms of dialogue and diplomacy, because the alternative is what we see in the aforementioned regions of Nagorno-Karabakh and Ukraine and in Gaza today. I am of the view that individually and collectively as parliamentarians, perhaps we are guilty of having taken our eye off the ball in terms of the
long-standing issues in the Middle East, particularly with regard to the plight of the Palestinian people. And whilst that is in no way a justification, I condemn unequivocally the events of October 7th by Hamas. I think we need to refocus consistently to delivering an ultimate solution to the problem in Palestine. And I think that can only be brought about by debate and dialogue and by diplomacy. And I can't see, I remain to be convinced of an alternative, better solution than the two-state solution, but that requires an engagement as equals between Israel and Palestine, and I think both are probably ill-served by current leadership in terms of bringing about a situation where that can be delivered. As I said, I condemn unequivocally the actions of Hamas, a terrorist organisation, and call for the immediate release of all hostages. It is a barbaric act, what we witnessed on October 7th, but I do think also when confronted by what we see on a daily basis now on our television screens, that is equally offensive to all of us. And I suppose to our friends in Israel and to our guests this morning from the Knesset, Israel will have to be held accountable for the manner in which it prosecutes its defence of its people. Yes, it is legitimate to defend the citizens of Israel, but the manner in which it does so has to be compatible with international law. If I might, from a Western Atlantic, give an observation about our unique experiences in Ireland in terms of ongoing similar problems in respect of Northern Ireland. If our history teaches us anything, it is about the futility of pursuing legitimate political aspirations through terrorist organisations. It does not work. It will not work. The interests of the Palestinian people are best served by engagement in true democracy and a clear articulation as equals to bringing about a long-term solution, statehood for the Palestinian people, the two-state solution. But I would also say, by the same token, to our friends in Israel, that pursuing an exclusively security military response to the current impasse is in fact counterproductive in the long term for Israeli security, because it is the greatest recruitment drive for future generations of militant jihadis and Hamas supporters who pursue their objectives through other than democratic means. And I think that is the tragedy of what's happening today, is that as this war goes on and on and on, the more people that are killed, the more people who lose their mother, their brother, their sister, their daughter in this tragedy will themselves be the future members who will prosecute a Hamas war against Israel. So I think it is imperative that there is a ceasefire. To paraphrase the words of a former Irish Premier, Irish Taoiseach Albert Reynolds, who's afraid of a ceasefire? Nobody should be afraid of a ceasefire. We need urgent access for humanitarian aid, for food, for fuel, for clean water, for medicines into Gaza. But we also need the breathing space so that the tools of our trade, diplomacy, dialogue and delivery can take centre stage. Thank you. Merci, chers collègues. La parole est maintenant à Eugenio Zoffili de l'Italie et ensuite ce sera Andrea Saebi de la Suisse. Cari colleghi, grazie Presidente. Ringrazio innanzitutto la delegazione armena e il suo capodelegazione Sargis Handanian per l'ospitale e attenta accoglienza. Grazie veramente di cuore da parte della delegazione italiana. Ieri la nostra delegazione ha fatto visita e deposto dei fiori al memoriale del genocidio armeno. Colgo l'occasione per esprimere solidarietà e vicinanza al popolo d'Armenia, auspicando che possano presto concretizzarsi i processi di pace per la grave situazione in Nagorno-Karabakh.
In quest'ultimo giorno dei nostri proficui lavori rivolgo un grazie particolare al Presidente Piacama per aver dato impulso con sollecitudine ai lavori dei comitati ad hoc e alle rappresentanze speciali. Il Forum sul Mediterraneo ci offre oggi un'opportunità preziosa per discutere e affrontare le questioni più urgenti e complesse che riguardano da una parte il fenomeno migratorio e le notevoli tensioni cui è sottoposta l'intera area, Italia in primis, e dall'altra il concetto più ampio di Mediterraneo sicuro. I confini dell'Europa coincidono ormai con quelli dell'Italia. La geografia ha posto il nostro Paese, l'Italia, al centro del Mediterraneo, circostanza che ne ha fatto nel corso dei secoli un crocevia di storia, culture, tradizioni e idee. Oggi, tuttavia, proprio da questa sua collocazione derivano sfide senza precedenti. La pressione migratoria ha raggiunto proporzioni allarmanti. Il numero di coloro che vorrebbero venire in Europa supera ogni possibilità di accoglienza. La criminalità organizzata prospera, alimentando flussi massicci di immigrati irregolari che stanno mettendo a dura prova i sistemi di sicurezza, anche sotto il profilo della prevenzione e della lotta al terrorismo, la solidarietà e la coesione tra le nazioni del nostro continente. Per alleviare la pressione gravante sulle sue coste, in passato il governo italiano ha fatto ricorso anche alla diplomazia ed è tornato a farlo anche recentemente, in particolare tramite la sottoscrizione di un accordo bilaterale per la gestione dei flussi migratori con l'Albania, Paese che ringrazio per l'attestazione di amicizia che sta dimostrando, a riprova della necessità di un approccio globale e collaborativo al fenomeno migratorio. Bisogna evidentemente fare di più, espandendo l'area della collaborazione internazionale per affrontare le cause profonde delle migrazioni, per promuovere la stabilità nei paesi di origine e di transito e garantire una gestione dei flussi migratori che sradichi il traffico degli esseri umani, da cui trae linfa vitale il crimine organizzato. Occorrono investimenti nello sviluppo economico-sociale delle regioni di provenienza dei migranti, ma di una scala che è inaccessibile ai singoli Stati europei. Serve quindi una cooperazione più forte e più ricca. Dobbiamo lavorare insieme. Alla guerra russo-ucraina, e qui ribadisco la piena solidarietà mia personale della delegazione italiana e dell'Italia a Kiev, che ha riflessi anche sul Mediterraneo, si è aggiunto il 7 ottobre il nuovo conflitto scoppiato in Medio Oriente, che non solo sta comportando di per sé un aggravamento diffuso della minaccia terroristica, ma ha riportato alla luce tendenze antisemite che speravamo di aver consegnato al più triste passato. Va detto con chiarezza che nella nostra società non può esservi posto per l'antisemitismo. Desidero altresì confermare la vicinanza ed il sostegno dell'Italia ad Israele, paese partner dell'OSCE e faro di democrazia in Medio Oriente, brutalmente attaccato da un'organizzazione terroristica, Hamas, che non può in alcun modo considerarsi un legittimo belligerante. In questa difficile circostanza, colleghi, io credo che Israele meriti tutto il nostro sostegno, riconoscendone il diritto all'autodifesa nella speranza di giungere un giorno finalmente alla pace, secondo la formula dei due popoli, due stati, nella quale tuttavia non deve esserci posto per alcuna organizzazione terroristica. La guerra perpetua è un orizzonte da scongiurare. Per concludere, permettetemi infine un passaggio connesso al mio ruolo di rappresentante speciale per la lotta alla criminalità organizzata. Intendo dedicare particolare attenzione alla lotta al traffico di stupefacenti, fenomeno che segue le medesime rotte del traffico di esseri umani attraverso reti criminali che sfruttano anche la disperazione altrui. La criminalità organizzata e le mafie, nelle loro diverse declinazioni, sono minacce alla sicurezza globale, non ascrivibili solo a circoscritte aree geografiche o singole realtà, ma purtroppo diffusamente presenti nella nostra regione, Mediterraneo compreso. Nel ribadire che queste organizzazioni devono essere perseguite con determinazione e condannate senza riserve da tutti noi, sono certo di poter contare sul vostro supporto e vi ringrazio per l'ascolto, rimanendo a vostra disposizione. Grazie.
Merci, chers collègues. Je vais donner maintenant la parole à Andreas Saebi de la Suisse et je redonnerai la parole pour 1 minute à Richard Coles de la Lettonie. Chers collègues suisses, vous avez la parole. Herr Vorsitzender, geschätzte Damen und Herren! Die Schweizer Delegation bedankt sich ganz herzlich Armenien für die Organisation, für die Gastfreundschaft und für die Hospitality. Wir hatten gestern Abend einen wunderbaren Abend. Ich möchte den Organisatoren der OSZE auch herzlich für dieses Mittelmeerforum bedanken. Ich staune aber ein wenig, wie viele leere Ränge bereits hier sind und wie viele Delegationen bereits abgereist sind. Ist das bereits eine Gewöhnung an Konflikte? So darf es nicht weitergehen, meine Damen und Herren. Hier schließt sich für mich persönlich auch ein Kreis. Ich wurde international politisiert mit dem Vietnamkrieg, mit dem Sechstagekrieg. Nach 14 Jahren OSZE ist das mein letzter Speech und in 10 Tagen werde ich auch fertig im schweizerischen Parlament als Parlamentarier. Also mit dem Sechstagekrieg hat sich mein Interesse geweckt als junger Mann und mit dem heutigen Tag nach 50 Jahren schließt sich dieser Kreis wieder. Ich gehöre im schweizerischen Parlament keiner Interessengruppe oder Freundschaftsgruppe an, sei es Israel oder sei es Palästina, weil beide Seiten das Nötige dazu tun müssen, dass es einen Frieden gibt. Ich habe in Jerusalem gesehen, dass man in friedlicher Koexistenz zusammenleben kann. Die Schweiz erachtet die Zwei-Staaten-Lösung als Grundlage für Frieden und Stabilität in der Region. 2 demokratische Staaten, Israel und Palästina, die Seite an Seite in Frieden innerhalb sicherer und anerkannter Grenzen leben. Der bewaffnete Konflikt im Nahen Osten hat, es wurde bereits mehrfach gesagt, verheerende humanitäre Folgen für Israel. Das besetzte palästinensische Gebiet und die betroffenen Nachbarländer. Unsere Regierung hat dem Parlament zusätzliche Mittel in der Höhe von $100 Millionen für humanitäre Nothilfe für die ganze Region beantragt und wird es sehr wahrscheinlich auch erhalten. Die Mittel sind vor allem für die Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung, die UNO sowie internationale Nichtregierungsorganisationen bestimmt, die im humanitären Bereich tätig sind. Diese Organisationen bieten konfliktbetroffenen Personen Schutz und Unterkunft und versorgen sie mit Grundnahrungsmitteln, Medikamenten und Hygieneartikeln. Seit dem 7. Oktober sind Tausende von Zivilpersonen ums Leben gekommen. Die Schweiz hat die terroristischen Angriffe der Hamas auf die israelische Zivilbevölkerung auf das Schärfste verurteilt, meine Damen und Herren. Stellen Sie sich vor, ich denke einmal an meine Großkinder, der 5-jährige Robin oder die 2-jährige Amuk ist irgendwie in einem Gang gefangen, man weiß nicht, wo sie ist sie sogar unter einem Spital oder unter einer Schule gefangen genommen. Das kann es doch nicht sein und wir fordern die sofortige Freilassung dieser über 200 Geiseln. Wir wissen, die humanitäre Lage in Gaza ist katastrophal. Gemäß Schätzungen der UNO von Mitte Oktober beläuft sich die Zahl der Binnenvertriebenen im Gazastreifen auf 1,4 Millionen. Auch im Westjordanland ist die Lage instabil. Der Konflikt im Nahen Osten droht die ganze Region zu destabilisieren, vor allem bei großen zusätzlichen Fluchtbewegungen aus dem Gazastreifen. Die Zahl der Menschen in der Region, die auf humanitäre Hilfe angewiesen sind, wird wahrscheinlich weiter steigen. Also tun wir was, es ist höchste Zeit. Besten Dank. Merci, chers collègues. Je donne maintenant pour 1 minute la parole à Richard Coles qui voulait nous faire une conclusion et ensuite ce sera Kari Henriksen de la Norvège.
Thank you, Chair. Very generous of you, and really thank you for giving this 1 minute. Just reflecting on the call for the ceasefire, I will quote Golda Meir, the former Prime Minister of Israel, that said at the time, if the Arabs would put down their weapons, there would be peace. If Israel's putting down its weapons, there is no Israel. It's simple as that right now in current conditions. For ceasefire, obviously, that gives additional time for Hamas to regroup. And obviously, we see the foundations for the Hamas is actually to abolish the state of Israel. That's the main core. And that leads me to the invitation to have political dialogue. Well, what we are inviting, to have political dialogue with the terrorist organization, that's something says about us. Of course, there is the Palestine Authority, the Council in the West Bank. Right now, our president is on a visit to Israel and also visiting West Bank, meeting Mahmoud Abbas. This is where we have to seek the political dialogue and bring other Arab countries in a play to facilitate the peace in the region. And last point I wanted to make, Mr. Chair, that is very important, that was raised by Belgium and Italy, is the rising anti-Semitism, not in the region, but globally, in Europe in particular. What we saw last month in Dagestan, the purge, actually, something that recollects the 20th century, 1938, Kristallnacht, where actually the masses were going after, Jews. The houses are painted with insignia as well. So we are on a very thin ice, and I think we should not allow. If we are really vouching to say never again, this is the time. This is the time. Thank you. Très bien, chers collègues. La parole est maintenant à Kari Henriksen de la Norvège, et ensuite ce sera Madame El Hassani du Maroc. Thank you, Mr. Speaker. Human rights are fundamental and universal. I recognize Israel's right to defend itself. I also recognize the Palestinians' right to fundamental human rights, and I condemn terror no matter what organization or group is responsible for it, Hamas, ISIS, or individual persons. 30 years ago, Norway hosted negotiations which many hoped should be a solution to the then Israeli-Palestine conflict. It was possible to change the situation then, as it is now. Now peace is needed more than ever. More than 12,000 have died, hostages are taken, and cities destroyed. The weapons have to be replaced by political solutions. This is enough suffering on both sides. And that's why Norway voted in favor for the UN resolution. Now it is time to minimize the conflict. We cannot tolerate the risk of its spreading. Instead, we in the OSCE PA and as parliamentarians in our home parliamentarians and the international community should encourage talks and diplomatic approaches to reach a two-state solution. I think that is the best way forward to reduce anti-Semitism. I will summarize my statement in 3 points. First, the humanitarian situation must be solved. Water, food, health care must be provided to the Palestinians. Ceasefire is necessary to provide this, and hostages must be released. Israel and the international community must seek other measures than weapons to solve the crisis and plan for a two-state solution. 3, it's time to minimize the conflict. We must reduce the risk of it spreading. In this horrible book of human suffering, we need to turn over to a new page, as we did 30 years ago. There is no other option. Thank you. Merci, Madame. Je passe maintenant la parole donc à Madame El Hassani du Maroc, et ensuite ce sera notre secrétaire général Roberto Montella qui interviendra.
Vous avez la parole, madame. Merci, Monsieur le Président. Je tiens ici, au nom de mon pays, à remercier les voix libres qui se sont élevées dans cette salle et qui sont majoritaires, qui ont appelé au respect du droit international, la paix et l'humanisme. Ce sont des valeurs sacrées qui nous unissent ici au sein de ce forum. Les seuls mécanismes aptes à trouver une issue définitive à ce conflit qui a trop duré et que sa facture augmente et ne cesse d'augmenter avec le temps, à savoir plus d'effusion de sang, la montée de l'extrémisme des deux côtés. Ce n'est pas seulement du côté des Palestiniens, et cette fois-ci aussi une montée de l'antisémitisme dans le monde entier. Donc Israël doit se résigner et réfléchir et revenir au dialogue afin d'instaurer une paix durable basée sur deux États indépendants, la Palestine et Israël. Merci. Merci, madame. Monsieur le secrétaire général, c'est à toi. Thank you. Merci Pascal. Non, c'était juste pour remercier tout le monde pour ce débat et pour l'opportunité de ceux qui sont restés ici de discuter de ça. Aussi, à la fin de ce débat, on va faire un communiqué de presse qui cherche de contenir toutes les différentes aussi positions qui sont été exprimées ici. Mais je décidais de prendre la parole surtout pour une autre chose. Je viens d'écouter le chef de la délégation suisse, que ça c'est sa dernière rencontre à l'Assemblée parlementaire de l'OSCE. Donc je voulais dire à Andrea Zebi, merci beaucoup pour ton travail dans l'Assemblée parlementaire. Tu étais chef du Parlement suisse, tu as participé à beaucoup de rencontres ici. Donc merci beaucoup pour le travail de la Suisse, ton travail personnel et pour ton soutien dans ces années. Merci. Merci, chers collègues suisses. Donc, je passe maintenant la parole à notre présidente Pia Koma. Merci Pascal. C'était un débat très intéressant et aussi très bien géré. Merci. Dear colleagues, it is obvious that the conflict between Israel and Palestine is polarizing. It has been the topic of heated debates for more than 75 years. It is a conflict which inflames many other divides in our societies, between left and right, between young and old, between religions, between ethnicities. Bearing this in mind, I certainly didn't even expect that this debate would lead to a consensus, but there are things that I'm sure we can all agree on. First of all, the 7th October terrorist attacks must be unequivocally condemned. They have no justification. Hostages must be released. We appreciate Israel's efforts to share as much information as possible on these attacks to combat denialism. Second, Israel has the right to self-defense. Israel's military operation must focus on disarming terrorist groups in full accordance with international humanitarian law. Third, we are all deeply concerned about the dire humanitarian situation in Gaza and its devastating effect on women and children in particular. Four, it is our collective responsibility to protect human life and human dignity. Humanitarian pauses must allow assistance to reach those in need. 5, we must remain vigilant and vigorously combat anti-Jewish and anti-Muslim bigotry and violence. 6, a long-term sustainable settlement of the conflict between Israel and Palestine can only be found through a two-state solution. The international community must bring renewed impetus to these negotiations. Dear colleagues, as many of you expressed during the debate today, we as parliamentarians cannot remain as spectators of this dreadful war. It is our duty to work towards peace, and it is our responsibility to be the bridge builders of this war. These atrocities simply must stop. Dear colleagues, dear Pascal, as the late Peace Prize Nobelist Martti Ahtisaari, a president of Finland, who recently passed away, commented at many occasions when he was still alive, all wars can be ended if only there is enough political will. Dear colleagues, let's do our duty as politicians.
Let's show to the world that we do have that political will to find a long-lasting peace in this region. Together we can do it. Thank you. Merci Madame la Présidente, merci cher Pia pour tes conclusions qui sont bien évidemment aussi les miennes. Nous étions une petite centaine ce matin à participer à cet échange. Donc voilà, je crois qu'on peut toujours faire mieux, mais c'est quand même un résultat. This sound is processed by StereoTool. Go to stereotool.com. De la qualité et de la diversité des opinions qui ont été exprimées ce matin, c'est bien évidemment le sens de ce forum. Je voudrais aussi rappeler, parce qu'on parle beaucoup, et c'est notre rôle, on parle beaucoup de diplomatie, on parle beaucoup d'humanitaire, notre mission n'est pas militaire ici, mais on ne peut quand même pas ne pas avoir de lecture militaire de ce qui se passe là-bas, et je crois que toute la difficulté des solutions à trouver réside dans le fait qu'on a affaire à un conflit, à ce qu'on appelle un conflit asymétrique. Les terroristes, ce ne sont pas des États, ce sont des terroristes, et ils ne conduisent pas les guerres comme les États conduisent la guerre. Et ça, c'est une énorme difficulté, un conflit asymétrique. C'est une énorme difficulté que chaque État confronté à ce genre de situation a à gérer. Et aujourd'hui, l'État d'Israël a géré cette situation extrêmement complexe. Un de nos collègues a rappelé la pratique des boucliers humains dans les hôpitaux ou dans les écoles. Ce sont des pratiques inacceptables. Maintenant, voilà, il faut qu'Israël gère cela au mieux et on est là aussi, bien à un moment donné, pour les soutenir et peut-être parfois aussi pour leur dire « n'allez pas trop loin ». C'est un équilibre extrêmement complexe à tenir. Je voudrais qu'on ait aussi cet élément de réflexion parce que on n'est pas forcément partie prenante directe dans la situation, mais je crois réellement que les gouvernants qui ont ces situations à gérer, aujourd'hui c'est Israël, mais dans nos États européens, quand on a eu les vagues de terrorisme, on a eu la même problématique à gérer et c'est extrêmement complexe. Voilà la petite remarque que je voulais faire en partageant les conclusions de notre présidente Pia Koma. Je voudrais aussi remercier, exprimer ma gratitude à Gustavo Payares, à Roberto Montella et toute l'équipe du secrétariat international pour avoir coordonné et organisé ce forum. Et s'il le veut bien, je voudrais demander à notre collègue et ami Sargis de bien vouloir nous rejoindre ici. Je voudrais lui remettre un petit cadeau pour le remercier et remercier l'Arménie de ce formidable accueil pendant ces 3 jours. Alors, comme d'autres pays, la France, le Parlement français a 2 chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat. Donc, cher Sargis, voilà un petit cadeau de l'Assemblée nationale, de la part de mes collègues députés, et voilà un petit cadeau du Sénat. Voilà, en tout cas, c'est le remerciement de la France pour ton accueil remarquable. Et c'est réaffirmé aussi... C'est réaffirmer aussi le soutien de chacune d'entre nous et le soutien français dans le conflit qui vous occupe aussi. Parce que ce matin, on a consacré notre temps, et c'était logique, à la Méditerranée, à Israël et à la Palestine, mais on a bien tous en tête ce qui se passe ici aussi, et on est derrière vous. Merci à tous. Voilà, merci à tous et bon retour.